ಸರ್ ರಾಮ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಗ್ಡೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, 2 minutes ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್, ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 3:28 ಆಗಿದೆ. ಮಕಾಂದರ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಕಾಂದರ್ ಸರ್ ಮಕಾಂದರ್ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಮಕಾಂದರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತರ್ಸದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ IQAC ಹಾಗೂ CDC ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ UG ಟೀಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗಾಗೀಸ್ ಅಂಡರ್ NEP 2020 ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗಾಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಬೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಕರಿಕಲ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ST ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಡಸದ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ IQAC, ಇವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಡಸದ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. IQAC ಹಾಗೂ CDCಯ ವತಿಯಿಂದ NEP ಜಾರಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಕಲಾನಿಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರು ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರ್ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ IQAC ಹಾಗೂ CDCಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ CDC ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GG ರಜಪೂತ್ ಅವರಿಗೆ, NEP ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಂಕಾರ್ ಕಾಕಡೆಯವರಿಗೆ, IQACಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿಯವರಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೆಬಿನಾರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ BOS ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ BOS ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತರ್ಸದ್ ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಮಖಾಂದಾರ್, ಡೀನರು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಇವರು ಇಂದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಮಖಾಂದಾರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್.
So it's very happy to introduce Dr. Srinivas C. He's a professor, Department of Microbiology, Biotechnology, Bangalore University, Jnana Bharati Campus, Bangalore, from 2013 to till date. He's also a Chairman, Department of Microbiology, Biotechnology, from 2019 till date. He's also a Director, UGC HRDC, from 2022 till date. Sir is having various experience in the various fields, area of specialization, bioprospecting of medical plants and molecular plant pathologies. Sir is having the teaching experience of 27 years and research experience about 25 years of research experience. Sir is successfully 13 students is awarded under Sir as a PhD and 4 students are working at present. Sir is having the many publications, around 66 papers in the national and international journals. Sir is having the 17 books chapters in the international edited books. He is having the citations about 1,841 and H index 23. Sir is having the many awards. We have listed 3rd South Asian Education Award in 2018, Research Wing from the Excellence of Professional Education and Industry, and is also Best Scientist Award in 2016 for the Foundation for the Educational Excellence, and he is elected as a Fellow of Mycological Society of India 2018. Sir is having the many projects, UGC and the DST, and Sir is also a coordinator for the UGC SAP 2018 to 2023. Sir is having the many membership in the professional organization and associations. Is Indian Society of Mycological and Plant Pathology, Vijayapura, Rajasthan, is a life member. Society of Biological Chemists, Indian Institute of Science, Bangalore, life member. The Indian Science Congress Association, Kolkata, West Bengal, life member. National Academy of Biological Science, Chennai, Tamil Nadu, life member. Mycological Society of India, Chennai, Tamil Nadu, life member. Indian Pathological Society, Pusa Campus, New Delhi, is a life member. And Asian PGPR Society for the Sustainable Agriculture, Hyderabad, Telangana, life member. So I'm very happy to introduce, and I've given the time to introduce this such a personality, great personality for this occasion. Thank you very much, madam. Thank you, sir, for giving a brief introduction of Professor Sri Srinivas, sir. Now, may I request Sri Srinivas, sir, Biotechnology Department, Bangalore University, to take over the session. Thank you, madam, and thank you, Renuka, madam, and Professor Aziz Makandar for nice introduction, and Professor Tadsat, sir, and good friend of all are good friend of mine. I am a permanent visitor of. I was a permanent visitor of Women's University when Professor Madgi sir was there, and Professor Makandar, Professor Onkar Kakade sir, and Rajput sir, and all faculty members and principals and other faculty members from different disciplines. Sir, Professor Tadsat sir, may I know how much time is for me to interact with the faculty? Professor Tadsat sir or Renuka madam? Half an hour, sir. Half an hour? Half an hour, sir, then we'll have a discussion. If any of Half an hour to 45 minutes. or principals Okay, may have sir. some Okay. questions. Sir, even you can extend the 45 minutes also. Okay, No sir. problem. Okay, thank you. Sir, slides are visible. Yeah, visible, sir. Yes, visible. sir. Okay, visible. Okay. How to share the slides? Okay. Okay, madam. See, I would like to thank all of you and implementation of NEP for the Bachelor of Science BSc
3 years and BSc honors 4 years as per the NEP guidelines. And we discussed a lot about NEP. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು NEP ಬಗ್ಗೆ ತಾವು 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2022. And what I want to say here is the credit goes to entire teaching faculty. Implementation of NEP successfully in Karnataka. The credit goes to teachers, then vice chancellors, registrars, higher education council, and Ministry of Higher Education. So we have taken a lot of interest and lot of risk to implement NEP. Like that, how we have shifted during the pandemic situation from offline to online mode. See, always online mode is very difficult to interact with the participants. But there is also a way to interact. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. See, but anyhow, we have successfully implemented NEP. See, before going to discuss about the science, the structure of NEP, the 2A table, how we implemented. See, I would like to discuss about the overview of NEP. I think that all of you heard about the overview of NEP and a glimpse of NEP. The current system of education, all of you know that it is 34 years old. That's what government wants to implement NEP. That is the national education policy. And thanks to the government, I will share the slides. So 1 minute, the movement of slides. Okay, press escape to. So there is a problem of slide sharing. I am not familiar with this Google Meet. I will call my student. ಈಗ slide share ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, slide share ಆಗಿದೆ ಇದು. About the slide and which one? This one. Sir, just you can scroll. No, it is not moving, sir. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೀನಲ್ಲ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್, ಹಲೋ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You can continue. Okay, sir. Okay, thank you. And say the implementation of this NEP, credit goes to higher education and also Ministry of Higher Education. All of you know that before going to the main aspects, just I would like to discuss about this NEP, how it started. The government of India has notified NEP 2020 and July 29th, 2020, based on the Kasturi Rangan Committee report. See, the objective is to bridge the gap between the current system of education and what is required in the 21st century. And NEP is, all of us know that, elrigu gottide, it is a holistic,
multidisciplinary undergraduate education to produce employable graduates with an integrated personality. See, NEP structure itself supports for a multidimensional and multidisciplinary approach. It's a method of NEP andre, it is a method of curriculum integration. It is a method of curriculum integration and highlights the diverse perspectives of different disciplines. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವನು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎ unique educational approach. It's a unique educational approach and the program, and it is having a lot of diversity. See, navella science alli we talk about the diversity. So we do a lot of work on the diversity, and where this NEP, it is a multidisciplinary and where student can access to the diversified subjects and allow the students to learn and explore distinct subjects of curriculum with various disciplines, not only from the single discipline. Earlier, one or two disciplines. Now it is from various disciplines. For instances, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. A student of engineering. Earlier, this kind of opportunities was not there for the student. A student of engineering can take subject from the humanities, arts faculty, and he can take subject from the science, or he can take subject from the fine arts, and he can take subject from the commerce. Now, after completion of the degree, so it is left to the students to build his career, whichever the subject he likes. So there is a, and the structure of NEP also, it address wide opportunity for the students to study different disciplines. So there are papers from different components. So totally if you take the structure of NEP, new structure of NEP tagondre, the where it covers 5 components. It covers 5 components. One is discipline core papers. Student Vidyarthi, he will study from first semester to 8th semester tanaka discipline core papers. And second one is open electives. So Vidyarthi ke open electives is also important component. So this is across the discipline. ಈಗ science Vidyarthi arts ಓದ್ತಾನೆ. Arts Vidyarthi, if he is interested, he can take science and he can learn the basic science. So always open elective papers ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, it is like a newspaper, reading like a newspaper where students should understand about the subject. See, suppose I am teaching microbiology, I cannot give a core microbiology, but it should be in a basic of microbiology or basic of biotechnology, basic of physics. So that's what open elective papers will also give a strong foundation to the students from first semester to the 4th semester. This we will discuss in the table also. And the other third component is about discipline electives. See, discipline electives along with the core papers, where whatever is missed in the core papers, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 8 ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ he is having a chance to study the discipline electives. See, that means, see why this discipline electives are required means, see it is like a core paper. See, whatever the papers which are missing, ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು.
See, suppose, see, there are some universities are considered and universities are recognized instead of considered recognized as a field of specialization. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಝುವಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ರಿಸರ್ಚ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಝುವಾಲಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಟ್ನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಈ ತರ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ which were like earlier special papers where departments and universities are recognized based on that. Say, okay, they are doing this work. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕಾಕಡೆ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಬಂದ ನನಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಈಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಕಡೆ ಅಂಡ್ he is working on so and so. See, that's what it will give a strong foundation. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ. See, and the third component is ability enhancement papers. See, ability enhancement papers, languages. Languages are very much required. See, with both the mother tongue and also the foreign languages like English and other subjects. See, that's what. And also this languages. See, the fourth one is skill-based subjects. Skill-based subject ನಿಮಗೆ 1ರಿಂದ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಸಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ subject based skills and another one is non subject based skills. See, before framing the syllabus, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಲ್ಲೂ there was a lot of discussion whether we have to go for a subject wise skill based or a non subject wise skill based, but we strongly supported for the subject wise skill based. See, if you ask me the question ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BSc ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಈ ಲೀವ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅವನಿಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ ವಿತ್ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇಫ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಗುಡ್ about the microbiology like inoculation, isolation of bacteria, isolation of fungi, and ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕಂತಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, see subject based skill enhancement papers are very much required. See whatever missing in the core paper, ಈಗ ನಾವು ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ತುರುಕಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಮೇನ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೇ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ he can go and work in the some laboratories or after 2 years ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ regulations. See, we are prepared according to that. It is a strong foundation for the student. See, fifth one is value based courses. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯೋಗ ಸೈನ್ಸಸ್. ಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ MSc BSc ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯೋಗ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಯೋಗ, ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಸಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು NSS NCC, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್.
ಸೊ ನಮಗೆ NSS ಅಲ್ಲಿ NCC ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಲ್ ಗೋ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 25, 23 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಸಿ NEP is having it is in a good structure, and it is having in a multidisciplinary, and to implement this ಏನಾಗಿದೆ, Karnataka government has constituted a task force. So task force has suggested there are two, one is about the curriculum reforms in the higher education, one task force, in on the governance and the regulation to implement the NEP. See, this NEP is implemented as per the roadmap suggested by the task force, and later they have constituted the faculty wise. This story and all you know very well. So now we will move to what are the other important highlights about the NEP transformation of redesigning the system. See, entirely, see where we are talking about the introducing innovation and learner centric. See, it is a multidisciplinary undergraduate program with a multiple exit and multiple entry option. See, that we will discuss later. And regulation governing the choice based system, CBCS system. So this is what and the main NEP is depending upon these three themes. See, recently Bangalore University has an opportunity to conduct South Zone Vice Chancellor meet. Now December 22ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದ್ರಿ. I was coordinator for I worked as a coordinator for South Zone Vice Chancellor meet. Mainly we discussed about these three themes. One is access, another one is quality, another one is future readiness. See, these three are important in NEP. See, NEP is mainly framed based on this. One is access is equity, including the gender parity. That means, see, giving the importance to the gender parity and encouraging the enrollment of both men and women, and also boy and girl to the higher education, and inclusion of including SDGs and measure for increasing the access, including the online education. See, nowadays we are discussing about lot about the MOOC courses and also Swayam in the Swayam, and increasing through the Indian languages. See, if you take the Swayam, there are many MOOC courses. There are many MOOC courses which are available, free online courses are available in the portal to educate the student and how to take these courses. See, there are paid and also free online courses. So ಈಗ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so there are 100 hours video lecturing, and where student can interact with the eminent professors who are teaching in an eminent universities and well said universities, and always so it will give gaining the knowledge to the student. And there are more than 11,000 online courses. See, so far there are more than 11,000 online courses, the data which is 2018, and more than 900 universities these courses are available, MOOC courses, that is a massive online courses, and more than 101 million students enrolled in this MOOC courses. See, what is the advantages about the MOOC courses? ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು see, year afterwards the teaching methodology is 60-40%. 60% is classroom teaching, another 40% is about the online courses. See, NEP clearly says, and they are motivating us. So they are sending the circulation that each and every university has to change their curriculum. ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, and we have to give a space for the massive online courses, MOOC courses, 40%. And also we have to motivate the students to take the online courses. See, there is also a survey.
See, why we have to encourage the students for the or motivate the students to take the MOOC courses ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆದರ್ ದಿಸ್ MOOC ಕೋರ್ಸಸ್ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸರ್ವೆ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ 2% ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ 2% job opportunities by doing this MOOC courses. And there are many MOOC courses. That's what ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 11,000 ಮೇಲೆ ಇದೆ MOOC courses are available. And new job role. See, suppose ಈಗ MOOC courses ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು MOOC courses ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, see, if you are well trained faculty, so then university will place them as a coordinator and they will assign a new job, or an institute will assign a new job. And there is also a new job and new role in both private and the government organization about the MOOC courses. Say, and also what this survey says that increasing in rise in the bonus, there is also increasing in the perks. So that's what always where there is an advantages about taking the MOOC courses. That's what we teachers, we have to motivate the student to, apart from this regular curriculum, so we have to motivate them to take the MOOC courses offered by the top class professors in the universities all over the world. So that is what the MOOC courses. And another is quality. It is a multidisciplinary and holistic education. Multidisciplinary and holistic education, and mobility and multiple entry and multiple exit. See, this is how it is a multiple entry and multiple exit andre. So where NEP, there is a provision for academic bank of credit. ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ bench to another bench, and they have to move from one table to another table. So they have to pay the fees. There is lot of procedure to get the marks card. Now exam bardu, now marks card ತಗೊಳಕೆನೆ there is a lot of procedure. So in many universities we have seen. And say this ABC Academic Bank of Credit, it's a national level facilities. It's a national level facility which is there in the NEP. See, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಅಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, 3 years ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ರೀಜಾಯಿನ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಸೀಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಸಿ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ NEP. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೇ ಬಿ 1% or 2%, but these facilities are very, very important where it is created in the NEP. So they have made scope for in the NEP. And it is a mechanism to facilitate the student to choose their own learning path. NEP ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಂದೇ ಆದಂತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. And whether degree or diploma or any certificate, and multiple entry and multiple exit. See, a student ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಬೋದು. ಸಿ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ NEP. And this academic bank of credit will allow for credit redemption. See, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 140 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನ ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ರಿಡಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅವನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನ.
And candidate ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ candidate has to registered in the ABC Academic Bank of Credit ಅಲ್ಲಿ candidate NEP program ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅವನ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 7 years ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಥಿಂಕ್ ಲೋಕಲಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಿ ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಾಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಲೋಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಸಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಚೈನಾ. So China in the basic research is they are very strong, US, China, and they are very strong in the basic research, and they have less medicinal plants, or only kadame medicinal plants ide, but they are more active compounds, their usage is more compared to the India. And capacity building of the faculty. See NEP nalli teachers training ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ HRDC ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ವೆದರ್ ಮೀ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಜಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸಸ್, in the form of orientation courses, in the form of short-term programs. See, through these programs, nama ee programs mukantra ನಾವು we can enhance our knowledge and we can refresh our knowledge, so that the same thing, whatever refreshed, whatever gained, so that we can disseminate into the classroom. And all of us know that this is an era of gaining knowledge and sharing knowledge. Adrinda, see, the quality and access is important. With these two and future readiness, all vice chancellors have discussed this one only, future readiness, enhancing the employability through internship and apprenticeship. See, internship ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇಸ್ ದಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೀವು you have to MOU with the industries ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are so many practical problems in a university system to MOU with the industries. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ industry level, they don't know much about the practical knowledge. So because we cannot give 100% practical knowledge in 2 years. Adikke there are finishing schools, PT finishing schools and other finishing schools where they give 6 months training, 6 months training and a regressive training, and later they will take to the industries and they give offer ಮಾಡ್ತಾರೆ, job offer ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that kind of enhancing the ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಟ್ BA arts and BCom and BSc, this is the what the employability at the present. So this is the quality education and internationalization and the governance. These are the three important aspects. Say, and term references, say, and discussing about the key issues and the challenges. See, that's what to implement NEP. So where government of India has now earlier
ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಝೋನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಝೋನು, ನಾರ್ತ್ ಝೋನು, ಈಸ್ಟ್ ಝೋನು, ವೆಸ್ಟ್ ಝೋನು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ NEP. NEPನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇಪರ್. Recently, I told no. Now, Maddaga, we have submitted the concept paper and we discussed length and breadth of the NEP. Madi, we have to submit. And best practices. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಫ್ಯೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಕಡೆ ಮತ್ತೆ ತಡ್ಸಲ್ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು 30-40 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ MBA ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ MBA, BBM ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ BBM, ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಬಿಕಾಸ್ NEP ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಅವನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. That's what multidisciplinary colleges are very, very important and they are encouraged in each assembly. See, ಒಂದೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲೂ multidisciplinary colleges ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. So they have focused about the multidisciplinary colleges. And free education. See, for example, ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ, see ಅಲ್ಲಿ there is a free education to the girls. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ PG ತನಕನೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. So why don't other states adopted this best practices? ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಥ್ರೂ NEP ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್. ಈಚ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. See, they have targeted 2040ಗೆ ಈಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ 2040ಗೆ. See, ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ right, they have a right to admission, they have right to give degree. So ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ and they are separated from the university. It's like in a university. See, based on this best practices and strategies and suggestion in implementing the NEP. See, this is the term references, then how to implement the NEP. To monitor this, that's what they have made the row zones and also regional groups. So whether how effective and effectively implementation of NEP na effective ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ, so they have done this one to implement the NEP, and almost all states they are preparing to implement the NEP. And SWAYAM, I have already discussed about the SWAYAM. And flexibility. See, flexibility NEP ನಲ್ಲಿ once again just I want to ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ and national level facilities for the credit accumulation and transfer and redemption of the credits. So these are all there already. 50 higher education institutes have registered in the ABC, and gradually they will say that you have to register for the ABC, that is academic bank of credits. So multiple entry and multiple exit. Certificate after completion of 1 year, and diploma after completion of 2 years, and degree with completion of 3 years, and degree with research, that is honors, at the end of 4 years. See, degree with research bar honors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, say maybe Professor
ಕಾಕಡೆ ಮೇ ಬಿ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಿಂದೆ 1960s ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ MSc by research ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ iMedia. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ iMedia. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್. ಅದೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು MSc by research he has yellow done. color ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇವರು he has done MSc by research. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ yellow color ಇದೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವೈ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರೀಡ್. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಓದಿದೆ. ಸೇ ಅದು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಎ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ is spending lot of money and US is spending lot of money and all developed countries they are spending lot of money on the basic research. ನನ್ನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಗಳ ಭರವಸೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನಮ್ಮಗಳ ಭರವಸೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ NEP see we have to get lot of funds for the basic research. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಚೈನಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ moral and high moral in one of the most important ingredients for the progress of the country. See why we need fundamental research andre, the best training the students for the scientific side and also for work experience you required a basic research. Always the developing countries has to spend, he says that developing countries idave yavav idavo they have to spend lot of money for the basic research. So there is some money has to be spent for the basic research. And one more point ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, what I feel that advanced education should be carried out on the home soil. That's what, think locally, act globally. See advanced research ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ ಬಂದು ತಿರುಗಿ ಮರ್ತೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿ he or she should be in the same institute, should be in the country and it should be useful for the young graduates. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾರು ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಟರ್ಡೇನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ತರ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು PG ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಸರಿ
We have started, the university has started 5 undergraduate courses, BA in honors, BSc in honors, and physics and also biology and engineering, and we have started 5 courses. In ಮುಂದೆ ನಾವು there is no PG and UG. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ PG ಮತ್ತೆ UG ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. UG ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So internationalization, already we know that UGC is allowing the regulation to open the institutes which are well to do in India. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ನ, ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ open the campuses. So with this, now I will come to the structure of this 2 years structure we adopted for the basic sciences. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, and pedagogies, it involves LTP, that is lecturing, tutorial and practical model. So generally subjects with practical will be lecturing and the practical. So without practical will be lecturing and the tutorial. See, the it is in a choice based credit system. All of us know that ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ NEP ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆನರ್ಸ್, ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್. 8 ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಜರು ಮತ್ತೆ ಮೈನರು ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೈನರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಬೇಕು. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಕೊಡೋದು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡೋದು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಕೊಡೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಕೊಡೋದು, ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಾವೆರಡೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ. ಅಂಡ್ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೇಜರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಮೇಜರ್ ಪೇಪರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಮೇಜರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಅವನಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ಸು ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ಸ್, ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೋರ್ಸಸ್ಸು, ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನೌ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೌ 40% ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 60% ಫಾರ್ ದಿ ಥಿಯರಿ. ಈಗ ಇದು ಮುಂದೆ 50-50 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಥಿಯರಿ 50% and practical 50 marks. Theory 50 marks and practical 50 marks. Internal assessment 50 marks. Practical already 50-50 ಇದೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾವ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್.
ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 150-200 ಜನ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, measure the effectiveness of diverse courses and the discipline. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ assessment, and it's in a continuous formative evaluation. Okay, and it's where this higher education is made compulsory for this evaluation system. And uniform pattern, ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 2080, ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 3070. Now it is not like that. It is a uniform 40-60 valuation. 40% IA and 60% for the end theory examination, 50-50 for the practical ಇರೋರಿಗೆ 50-50. And where they have to follow C1, C2 and C3. C1, C2 internal assessment, first test to second test to internal assessment, and C3 is for the end examination. Okay, this is how. And also case study, assignments, project ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ internal assessment ಅಲ್ಲಿ. It is like this. This is an old table. Formative assessment now 40%. See, instead of 30 you have to make 40%. And summative assessment end examination is 60%. And continuous assessment ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ C1, C2 and C3. C1 is 20% and C2 is 20% and C3 is 60%. Total 100%. Okay, after the student, he will get the certificates in the arts and the science or commerce. So this, there are lot of argument. Diploma in arts or science and commerce. Bachelor of degree ಈಗಿದ್ದಂಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ 4 years ಆಗಿದ್ರೆ ಆನರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ and computer science and microbiology and biotechnology. With this, I will end discussing with you people, interacting. I will stop here, and thank you one and all giving me the opportunity to interact with you people, especially Professor Kakade and Tatsad and Rajput and also Ajiz Makandar and etc. Thank you one and all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Yeah, ನಿಮ್ಮ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ದವರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. Sir, can you clarify the continuous assessment once again, sir? Continue assessment, okay, I will come to this. Yeah, continue assessment is C1, C2, madam. See, yes, C1 is the first internal test, and C2 is the second internal test. So we have to give minimum 2 internal test ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ C1 ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ we have to give C2. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ scored less in C1 and C2, to encourage the student, say it is an internal adjustment or whatever the internal
ಇದು ಮಾಡಿ HOD ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ seminars and other presentation activities and also case study. ಈಗ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವರು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ C1 and C2 and the end is about the end examination, that is C3. ಸರ್, ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ C1 ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, C2 ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ C3 ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿನೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ UG PG ನಲ್ಲಿ 6,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಜನ, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹುಡುಗ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ದ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅವನು ಮಾತಾಡೋ ನೀವು ಭಾಷೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, 5, 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅದರಿಂದ 6 ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15 ಜನದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವನು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು MSc-ಗೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ 2ನೇ ಸತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ನಾವ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 1 or 2 ಟೆಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ. ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಪುಷ್ಪಾವಂತಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. Anyone else has any queries? No, I think. Excuse me, sir. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Sir, please go ahead. Sir, NEP ದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್? Because this is a new education policy, so model question paper, the students are asking for model question papers, sir. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ
60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕಾಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕಾಕಡೆಯವರು Yes, sir. ತಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. Anyone else? Excuse me, sir. ಹೇಳಿ yes. ಮೇಡಮ್. Yes, sir. That questions will be regarding the question paper patterns. Yeah, that I will send you, madam. That I will send you Okay, sir. regarding the question paper scheme and also pattern. I will send it. That Sir. students will be. Sir, you can send, but maybe university to university it may be different. If you send your question paper, I will forward it to our dean. Okay, sir. And Okay. dean and social and BOS chairmen can discuss and finalize those things. And Yeah, we'll they have to place in respective BOS Yeah, yeah. and they have to approve that one. So We have prepared on regarding format. question paper and regarding examinations, we are going to conduct soon a workshop by our Okay, registrar evaluation section. Okay. Okay, All the okay, participants, sir, please note that. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay, sir. Shall we move? Yeah. Now, may I request our Faculty Development Program Coordinator, Professor Onkar Kakde sir, to propose vote of thanks. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ, ಶಂಕೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PG ತಡ್ಸದ್ ಅವರಿಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೀನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ CDC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GG ರಜಪೂತ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ IQAC ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಸೆಷನ್ ನ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ we are very much grateful to you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity And enlightened our teaching faculty. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, Thank you giving me an opportunity to interact with the faculty of Thank you, sir. Renuka madam, you did a wonderful job. ಒಳ್ಳೆ moderate ಮಾಡಿದ್ರಿ. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Yes, okay.